네, 반갑습니다. 이 깜깜해서 잘 안 보이네요. 얼마나 많이 오셨는지. 이 굉장히 안 좋은 조명인 것 같은데. 반갑습니다. 오늘도 사회를 보게 될 이태광입니다. 저는 문화 비평을 하고요. 그리고 사회자한테 박수 안 주셔도 돼요. 어떻게 하다 보니 이제 지적과에 조금 인연이 있다 보니까 이런 행사를 하는데 도움을 좀 주게 됐습니다. 그러다 보니까 제가 마치 주인처럼 나와서 좀 사회를 보고 있는 것 같은데요. 사실은 이제 저는 다리를 놔주는 그런 역할을 했고, 오늘 여하튼 조금씩 많은 사람들의 힘이 보태져가지고 이 행사가 만들어진 것 같습니다. 여러 가지 이해관계도 있겠죠. 어떤 분들은 어떤 목적에서 오는 것도 있을 것이고, 각자의 어떤 목적들이 있었던 것 같아요. 그래도 어쨌든 이런 행사가 만들어졌고, 여러분들이 여기 어쨌든 와서 즐길 수 있는 또는 마음의 양식, 무엇이든지 간에 그런 걸 얻어갈 수 있는 그런 자리가 마련됐습니다. 사실 지적 선생님은 무엇인가를 주는 선생님은 아니에요. 그러니까 여러분이 가지고 있는 것을 자꾸 부숴뜨리는 그런 분이죠. 오늘도 보시면 아시겠지만 뭔가를 이렇게 만들고 뭔가 여러분에게 이렇게 편안한 것을 주고 그런 분은 아닙니다. 그래서 이분이 도대체 뭘 말하려고 그러는지, 뭘 하려고 했는지 그런 것들이 굉장히 중요한 것 같고요. 그게 메시지보다도 이분이 가지고 있는 어떤 존재론적인 어떤 그런 측면들이 있죠. 그런 것들 함께 공유할 수 있는 자리가 되었으면 좋겠어요. 일단 지적 선생님은 제가 생각할 때는 가장 농담을 잘하는 철학자거든요. 그죠? 그래서 오늘도 아마 그 농담의 폭포수를 여러분 경험할 수 있을 것 같고요. 또 오늘은 지적 선생님만 나오시는 게 아닙니다. 여기에 함께 하게 될 분들이 있는데요. 그런 분들을 지금부터 소개를 드리도록 하겠습니다. 일단 출연자분 전부 다 나와주시면 감사하겠습니다. 네, 반갑습니다. 여하튼 오늘 이렇게 지적 선생님 말고 또 여러분들이 좋아하시는 세 분의 또 패널 선생님을 모셨어요. 소개를 드리자면, 일단 오늘 강연을 맡아주신 지적 선생님은 슬로베니아, 지금 예전에는 유고 연방이라고 불렸던 유고슬라비아입니다. 예전에는 공산주의 국가였습니다. 그 공산주의 국가에서 태어나셨어요. 그리고 지금 슬로베니아가 되어 있죠. 유고와 연방이 해체되면서 유고와 슬로베니아로 나눠졌는데, 슬로베니아의 수도인 류블리아냐에서 태어나셨어요. 거기서 태어나셔가지고 거기 류블리아냐 대학교에서 철학학위를 받았고요. 그리고 철학학위를 받은 뒤에 다시 프랑스 파리로 가가지고 거기에서 자카랑 밀러의 초청으로 가서 정신분석학 학위를 받게 됩니다. 역시 박사학위를 받았습니다. 그래서 박사학위가 2개 있는 그런 분이고, 사실 이런 학문적 경력보다도 이 지적 선생님을 유명하게 만드는 것은 바로 현실의 다양한 이슈들에 대해서 적극적으로 개입하는, 오늘도 보시면 아시겠지만 굉장히 소탈하시고 굉장히 유쾌하시고 그런 분이에요. 그리고 평범한 사람들과 자신의 생각들을 나누려고 그러는 그런 자세를 가지고 있는 분이죠. 사실 그런 분들 때문에 사실 학문적이라든가 어떤 아카데믹한 그런 분야 못지않게 실천적으로 많은 대중들에게 또 관심을 받고 있는 그런 분입니다. 그래서 오늘 사실 한국에 오시고 싶었던 이유들도 바로 여러분들을 만나기 위해서 왔던 것이고요. 그래서 거기에 대해서 재밌는 이야기를 또 오늘 해주실 것 같습니다. 그리고 또 소개를 드릴 분은 누구냐 그러면, 오늘 사실 이 대담, 어떻게 보면 톡쇼라고 보통 불렀는데, 이 강연회를 또 빛내주게 될 세 분의 어떤 패널들을 제가 모셨습니다. 소개를 드리자면요. 가장 왼쪽에 지금 계시는 분이 여러분도 잘 아시는 로저라는 필명으로, 그죠? 인터넷에서 맹렬한 활동을 펼치고 계시는 서평꾼이라고 그러는데 아마 서평가겠죠. 서평가이신 이현우 선생님이십니다. 박수로 소환. 그리고 여기는 박용준이신데, 박용준 씨는 인디고 편집장입니다. 인디고라는 부산에 보면요, 아주 특이한 독서 그룹이 있어요. 거기에 있는 생각 있는 대부분 인문학에 대해서 굉장히 또 철학에 대해서 관심이 많은 사람들이 모여가지고 발간하는 영문 잡지입니다. 우리나라에서 민간에서 발간되는 유일한 제목이 영문 잡지고요. 최근에
지적 선생님을 르블란의 자택으로 찾아가가지고 인터뷰를 해가지고 그 인터뷰집이 불가능한 것의 가능성이라는 제목으로 한국에서 출간되었고 또 그 한국어로 출간된 판권이 독일에 팔렸다고 제가 들었거든요. 맞죠? 이제 그런 일을 한 인디고 편집장이고 또 요즘 젊은 여기 와 계시나 하면 대부분 20대들 많이 있을 것 같은데 20대들의 어떤 정서를 대변하는 그런 어떤 생각을 가지고 계신 분이고 그 맨 오른쪽에 있는 분은 뭐 지적 선생님도 여기 계시지만 한국에서 가장 그죠 퍼플한 또는 퍼블릭한 인tellectual 찾으라면 아마 이분이 아닐까. 모든 이슈에 그죠 항상 이름이 있습니다. 저는 보면 진중훈 선생님은 잠을 언제 자냐 이런 생각이 드는데 사실 지적 선생님도 마찬가지예요. 지적 선생님도 보면요 도대체 언제 잡수시나 이런 생각이 들어요. 식사를 안 하거든요 잘. 진중훈 선생님은 잠을 안 자는 것 같아요. 밥은 드시는 거 제가 몇 번 봤는데 잠은 언제 자지 이런 생각이 드는 사람이 대부분 다 이상한 이렇게 일상적인 어떤 그런 일반적인 사람과는 약간 다른 패턴을 가진 분인데 여러분 워낙 유명하니까 제가 뭐 소개를 따로 드릴 필요는 없겠죠. 그래도 제 입장에서는 아주 뭐 저하고 또 여러분 저랑 리트머스라는 뭐 야구전을 하고 있습니다. 그죠? 그런 것도 관계가 있기 때문에 진중훈 선생님 문화비평가 최근에 그죠? 지금은 동양대 교양학부 교수이신 진중훈 선생님입니다. 박은희 선생님 박수 쳤어요. 인사를 해야죠. 기회를 놓친 것 같아요. 제가 소개를 드릴 때 일어나서 인사를 해야 된다고요. 자 그러면 일단 뭐 항상 이렇게 메인은 늦게 등장하는 거니까 앞에 제가 좀 준비해달라고 부탁드렸던 게 있습니다. 여러분들 물론 많은 분들이 지적 선생님들에 관심도 많으시고 또 지적 선생님의 책을 많이 읽어보신 분들도 계실 거예요. 근데 여기에 대해서 이제 또한 지적 선생님이 한국에 대해서 알고 싶어 하는 것도 있을 것 같아가지고 제가 본인에 대한 어떤 굉장히 본인에 대해서 무슨 이야기를 하는 걸 본인이 되게 싫어하시던데요. 그래도 어쨌든 간에 한국에서 지적이라는 인물이 어떻게 표현되고 있는지 또는 그런 부분들이 그런 지적 선생님의 생각이 어떻게 수용되고 있는지를 제가 좀 부탁을 드렸어요. 그래서 이현호 선생님께서 지적 저작물과 또 지적의 철학이 한국 사회에 어떤 식으로 수용되고 있고 그것이 또 어떤 방식으로 전개되어 왔는지에 대해서 먼저 한 10분 정도 짧게 이야기를 해주시겠습니다. 부탁드립니다. 예, 안녕하세요. 소개받은 로자입니다. 지적 선생님은 그냥 번역자로만 알고 계시고 이렇게 전도사 역할을 하는 건 아직 모르고 계세요. 제가 요청받은 거는 지적의 한국 수용에 관해서 이제 짧게 조금 소개해 달라는 거였는데 한국에 처음 소개된 책은 삐딱하게 보기, Looking Out이라는 책인데 그게 번역서가 1995년에 이렇게 출간이 됩니다. 그 이후에 지금 한 30여 권 이상의 책들이 이렇게 번역되어 있는 상태이고요. 처음에 수용된 거는 이제 삐딱하게 보기란 책이 그렇지만 이제 락강으로 대중문화 읽기, 그러니까 주로 헐리우드 영화라든가 이 장르 소설들을 읽어나가는 이제 놀라운 독법 같은 걸 이렇게 보여주셨는데 초기에는 영화 비평이나 이제 문학 비평가들이 주로 지적을 이렇게 참조를 했습니다. 저도 처음에 이제 그런 어떤 락강주의 비평가, 문화 이론가 중에 한 명으로 이제 지적을 알게 됐고요. 그러다가 조금 진지한 철학자로 수용되는 거는 2002년경부터 원래 이제 영어권의 데뷔작인데 이데올로기의 숭고한 대상, 우리 번역본 제목으로 이데올로기라는 숭고한 대상, 이 책이 2002년에 번역돼 나옵니다. 저는 이게 전환점이라고 생각하는 거는 이제 그 전에 나온 영화책들하고는 좀 다른 조금 진지한 그리고 주요 관심사였던 이제 이데올로기론, 이데올로기 이론가로서 이제 소개가 된 거였고요. 그 이후에 철학자로서 주저에 해당하는 이제 책들이 연이어 다 번역이 됩니다. 번역본 제목으로는 부정적인 것과 함께 머물기, 그 다음에 Telling with the Negative란 책이고요. 그 다음에 까다로운 주체, Ticklish Subject란 책, 그 다음에 시차적 관점, Parallax View란 책. 이데올로기의 숭고한 대상까지 4권의 책은 이제 이 지적 선생님은 자신의 주저라고 이렇게 말씀하셨어요. 시차적 관점이 나올 무렵에. 근데 그 이후에 이제 책을 몇 번 내셨기 때문에
목록이 조금 추가될 것 같고, 제 짐작에는 이제 올 봄에 나온 그 해결에 관한 책, 그 분량으로 그 다른 책들을 압도하는데 한 1200쪽 가량 되기 때문에 이게 아마 핵심적인 주요 저작이 아닐까 싶습니다. 2003년 가을에 방한해서 몇 개 대학에서 강연을 가지신 적이 있습니다. 저도 이제 한 곳에 가서 강연을 들은 적이 있었는데, 그때 이후에 이제 또 활발하게 이렇게 번역 소개가 됩니다. 그 이후에는 이제 이rak 9.11 테러 사건 이후가 되는데, 실제 사막에 오신 것을 환영합니다라는 책. 그러니까 최근에 작년에 이제 번역본이 다시 나왔고요. 그다음에 이라크, 그다음에 연이어서 2008년 금융 위기를 다룬 처음에는 비극으로, 다음에는 희극으로, 그러니까 현실 정세에 혹은 이제 이 사건들에 적극적으로 이렇게 개입하는, 그 철학적으로 이렇게 분석하는 일련의 책들을 계속 쓰고 계시고요. 이런 책들은 분량이 좀 얇습니다. 그래서 개인적으로는 이제 지적 관련 강의도 하는데, 처음 읽으실 때 가장 먼저 읽어보실 만한 책들로 제가 추천도 하고 있습니다. 물론 가장 쉬운 입문서는 인디고에서 펴낸 불가능한 것의 가능성이라는 인터뷰집입니다. 혹시 이제 처음 지적 읽으신다면은 그 책부터 한번 손에 들어보시는 게 좋을 것 같습니다. 그다음에 지적이 이게 한국뿐만이 아니라 이제 전 세계적으로 한 번 더 이렇게 주목받은 거는 작년에 월스트리트 시위에서 우연차는 실상 우연인데 결과적으로 보면은 이게 우연만은 아닌 것 같은 그런 운명적인 짧은 강연을 하게 됐고요. 이게 이제 유튜브 동영상을 통해서 전 세계에 퍼지게 됐고, 한국 언론에서도 이걸 이렇게 주목해서 다루면서 다시금 이제 관심이 환기가 됐습니다. 영어권에서는 처음에 MTV 철학자, 그 다음에 문화 이론의 엘비스 프레슬리 이런 식의 별칭으로 불렸었는데, 그 말 자체가 갖는 어떤 약간의 비하적 의미 같은 것, 뉘앙스를 조금 짐작하실 수가 있을 거예요. 근데 최근에는 좀 2년 전부터는 약간 별명이 바뀌었습니다. 세계에서 가장 위험한 철학자. 서유럽에서도 이제 인식이 조금 이렇게 달라지고 있는 걸 이렇게 보여주고 있고요. 가장 최근에 이제 더 소개될 저작들이 앞에서 말씀드린 해결에 관한 책이 이 책도 우리말로 지금 번역 중인 걸로 알고 있습니다. 그다음에 2010년에 낸 책인데 종말의 시대를 살기. 사실 오늘 미리 받으신 이제 강연문의 주제가 이 파국적인 어떤 종말의 시대를 우리가 어떻게 살아갈 것인가 하는 문제를 이렇게 다루고 있습니다. 그다음에 작년이 상당히 좀 특이한 해였는데 이슬람 혁명이 연이어 있었고, 그다음 가을에는 아큐파이 운동이 있었고요. 2011년을 다룬 책이 이제 The Year of Dreaming Dangerously라는 제목의 책인데, 근간 예정입니다. 제가 들으니까 9월경에 이제 영어권에서 책이 나온다고 하고요. 올해 연말까지 이 책 번역본이 나올 예정으로 이렇게 되어 있습니다. 제가 오늘 들은 얘기고요. 해결에 관한 책 표지에 보면은 이 지재 선생님의 멘트인지 모르겠지만, 금세기는 해결의 세계가 될 거다, 이런 이제 예언적인 문구가 이렇게 박혀 있습니다. 저는 그 해결은 지적이 읽은 해결. 아마도 이번 세기, 21세기가 우리에게 중요한 세기가 된다고 한다면은 지적이 읽은 해결에 대해서, 지적의 철학에 대해서 우리가 좀 더 이렇게 주목하고 좀 더 이렇게 유의해서 읽어볼 필요가 있지 않을까 하는 생각을 합니다. 예, 선생님 강연하실 때 서두에 너무 이렇게 길게 말씀드린 것 같아서 조금 죄송하긴 한데, 간단하게 한국의 수용 양상에 대해서 말씀드렸습니다. 네, 선생님 감사합니다. 그 다음에 박영준 선생님이요. 사실 박영준 선생님이 불가능한 것의 가능성이라는 인터뷰를 내는, 저는 사실 그 인터뷰를 보면서 왜 가서 인터뷰를 했는가 이런 생각이 들었어요. 오늘 사실 그 이야기를 해달라고 그러는 거예요. 왜 지적이 도대체 한국에 온다는데
무슨 의미가 있는 것인가 이런 걸 한번 박윤 선생님 생각하시는 내용을 한번 이야기해 달라고 그랬어요. 가장 어떻게 보면 이제 무리한 그죠? 청일 수도 있는데 일단 기꺼이 흔쾌히 받아주셨습니다. 그래서 어제 입국을 하셨어요. 지금 지금은 바우만 그 인터뷰 준비 때문에 나갔다가 어제 입국하셨거든요. 오늘 왔죠 참. 그죠? 이게 지금 여전히 뭐라 해야 제트랙이 아니라 암수해가지고 지금 그럴 것 같은데 여튼 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 저는 인디고 연구소에서 답지를 만들고 있는 박윤준 편집장입니다. 오늘 아까 제가 방금 말씀하신 대로 저 초청 메일을 영국에서 받았었는데요. 이제 오늘 제가 말씀드릴 것은 왜 지적입니다. 그리고 이현 선생님께서 방금 잘 소개해 주신 이 불가능한 것의 가능성에는 책은 지난 2월에 나왔습니다. 그래서 왜 지적을 만나러 갔고 또 우리는 지적과 함께 어떤 얘기 나누면 좋을까라는 이야기를 오늘 잠깐 드리려고 합니다. 사실 저는 이 처음에 초청을 받을 때 제목을 전혀 알지 못한 상태에서 초청을 받았고 수락을 했었습니다. 근데 이제 제목을 보고 조금 훔치 놀랐는데요. 그 이유가 이 책의 그 제목이 공동선 총서 시리즈로 나와 있습니다. 그래서 가라타니 고진, 방금 말씀하신 지금부터 바우만 등으로 이어지는 1년의 인터뷰들이 진행될 예정인데 사실 공동선이라고 하는 주제는 저희가 2010년부터 인디고소원에서 지금 인디연구소 안에서 같이 연구를 하고 있는 주제이고요. 문제는 이 지적이 이런 공동선에 대해서 과연 얼마만큼 답변을 잘할 수 있을 것인가에 대한 의문을 가지고 저희가 작년에 지적 자택으로 가서 인터뷰를 한 것이고 그것이 이렇게 나와 있습니다. 첫 번째로 지적할 수 있는 것은 여기 책 뒷면에 나와 있는 것으로 제가 이야기를 시작하면 좋겠다는 생각이 드는데요. 지적의 말을 인용하면 이렇습니다. 사람들 속에서의 어떤 양극단, 즉 전지구적 사안들에 관심을 갖고 의식적으로 개입하는 소수의 사람들과 그리고 자신의 일이 치여서 그저 타인의 의견에 따르는 대다수의 사람들 사이에서 우리가 해야 할 일은 이 사이에 다리 역할을 하는 것입니다. 사실 오늘 이 자리도 그런 자리라고 생각을 하고요. 제가 오늘 공동선 그리고 지적이 오늘 말씀하실 내용 그리고 왜 우리는 그런 공동선의 주제는 무엇이고 왜 이런 이야기를 해야 하는가에 대해서 간단하게 말씀드리고자 합니다. 또 마지막으로 우리의 소명은 무엇인지에 대해서 제가 간단하게만 소개를 드리도록 하겠습니다. 사실 지적은 이 영화를 주축으로 한 어떤 문화예술 비평 그리고 두 번째로는 정치 사안들에 대한 비판 그리고 마지막으로는 이제 세 번째 축으로는 이 순수한 이론 철학자로서의 지적을 생각할 수 있을 것 같고요. 지적은 사실 앞에 말씀드린 그런 두 가지, 자본주의에 대한 비판, 헐리우드 영화에 대한 비평은 자신의 표현에 따르면 부수적인 피해물이라고 얘기하고 있어요. 컬렉터럴 데미지라고. 그러니까 본인이 진짜 하고 싶은 작업은 헤겔, 락강, 막스를 통해서 이론 투쟁을 하는 새로운 시대 요청에 맞게 이론적인 이야기를 이 시대에 맞는 것으로 탈바꿈하는 것이죠. 그래서 사실 어제 저도 강의 오진 못했습니다만 스타벅스 철학자에 대해서 어떻게 생각하느냐 당신이 하고 있는 이런 인문학까지도 물신주의적 소비주의에 의해서 소비되고 있는 이 사태를 어떻게 바라보느냐 그런 문제식도 사실 저희가 충분히 생각할 수 있는 거라고 생각하고요. 동시에 한국에서 지적을 읽는 이유에 대해서 몇 가지 말씀드리면 방금 이현 선생님께 말씀하신 작년 뉴욕 월가 시위의 연설문으로부터 시작하면 좋을 것 같다는 생각을 했습니다. 이제 지적 연설문의 제목이 혹시 아시는 분 계신가요? 없으신가요? 예, 질문을 하지 않는 걸로 하겠습니다. 제가 그냥 하는 것으로 할게요. 제목이 스스로와 사랑에 빠지지 말라는 제목입니다. 스스로와 사랑에 빠지지 말라. 이 연설문의 핵심은 제가 볼 때는 두 가지 정도로 요약할 수 있을 것 같은데요. 첫 번째, 제목 그대로 스스로와 사랑에 빠지지 말라. 이것은 오늘 우리에게도 적용되는 문제라고 볼 수 있습니다. 혁명적 축제의 순간은 사실 금방 식어버리고 그 빛은 금방 퇴색하기 마련입니다. 지제에게 혁명이란 무엇인가라고 물어봤을 때 지제에게 답변이 그거였습니다. 나는 이 카니발적인 축제에 관심이 없다. 그 다음 날부터 우리 혁명이 시작되는 것이다. 이런 얘기를 하고 있거든요. 그래서 우리에게 핵심 과제란 말하자면 이런 공적 담론에 차한 이후의 삶을 어떻게 운영할 것인가. 이 과제가 주어져 있다고 보셔야 됩니다. 오늘 이 자리에 오신 것도 너무 귀한 자리이긴 하지만 동시에 더 중요한 것은 우리가 이 문을 나가고 나서 지적과 헤어지고 난 이후에 우리는 어떤 사회를, 어떤 자유를, 어떤 행복을 꿈꾸는가에 대한 것을 구체적으로 고민하는 것이 우리의 과제인 것이죠. 말하자면 나 자신과 이 사회와
그리고 이 사회를 지배하고 있는 어떤 법과 질서에 대한 새로운 어떤 공동 투쟁의 노력이 필요하다고 볼 수 있겠습니다. 두 번째 핵심은 이제 공동적인 것, 오늘 공동선에 대한 이야기를 저희가 나눌 텐데요. 이 커먼한 것에 대한 이야기일 겁니다. 최근 이제 뭐 여러 조사에서 4가지 적대를 지적하고 있지 않습니까? 첫 번째가 이제 자연재앙, 생태계 문제고요. 두 번째가 사회화된 지적재산권의 문제. 그리고 세 번째가 유전공학으로 대표되는 과학기술의 발전에 따른 우리의 대응. 그리고 이제 마지막 것이 이 이제 새로운 아파르트헤이트, 그러니까 새로운 장벽이 생기는 것에 대한 우리의 대응이라는 것이죠. 그래서 문제는 이런 공동적인 것이 이제 우리가 싸워야 할 투쟁의 대상이라고 할 수 있는데요. 그렇다면 이 공동적인 것이 과연 우리에게 얼마만큼의 정치적 의제로 설정되어 있는가라는 질문을 지적을 던지고 있다고 볼 수 있습니다. 더 이상 사실 이런 것들은 우리의 정치적 의제가 되지 않아요. 우리가 궁금해하는 것들은 뭐 연예, 그죠? 사적인 사항들에 대한 것이죠. 그러니까 지적에 따르면 우리는 사적 영역을 치해받고 있는 것이 아닙니다. 오히려 공적 영역에 참여할 수 있는 권리를 박탈당하고 있다고 봐야 됩니다. 그래서 그런 지점에 대한 지적은 충분히 타당하다고 보고 공동선에 대한 문제의식도 여기서 출발한다고 봅니다. 말하자면 자본주의라는 환경이 만들어내는 새로운 아파르트헤이트, 그러니까 장벽과 배제를 만들어내고 있는 지금 과연 우리는 그러면 어떻게 자유와 평등 그리고 해방의 공동체를 만들어낼 수 있을 것인가. 이것이 바로 공동선의 또 다른 이름인 것이고 공동선이라고 하는 것은 결국 그것의 우리가 꿈꾸는 말하자면 그런 자유와 평등의 공동체가 궁극적으로 도달하고자 하는 어떤 지점의 근본 구조의 모습이라고 할 수 있겠습니다. 그래서 그럼 공동체이 무엇인가에 대해서 잠깐 말씀드리면 이제 지적이 그 베네수엘라의 우고 사베즈의 그 사례를 가지고 얘기하는 것이 바로 슬럼의 정치화라는 것입니다. 말하자면 그 이 자본주의와 함께 발달한 것이 민주주의고 또 SNS 등등을 통해서 우리는 민주주의가 진보의 과정을 겪고 있다고 생각하지만 사실 그렇지 않습니다. 엄밀하게 따져보면 우리의 삶의 어떤 근본 조건을 위협하는 거대한 문제들을 우리는 공동으로 직면해 있음에도 불구하고 어떤 결정권도 주어져 있지 않다고 봐야 되겠죠. FTA도 그렇고 뭐 오늘 제가 아침에 뉴스에 본 거 한일 군사협정, 한일 군사정보협정도 그렇고 인천공항매각도 그렇고 우리의 문제가 누군가에 의해서 비공개 밀실 과정을 통해서 협의가 된다는 이 사실에 우리는 굉장히 분개해야 된다는 것이죠. 그래서 우리는 우리의 문제임에도 불구하고 철저히 배제되어 있다는 이 사실에 대한 자각을 지적을 하고 있고 공동선이라고 하는 이야기는 사실 거기서부터 출발할 수 있을 것 같습니다. 그래서 특히 한국 사회는 이 민주주의라고 하는 빈 공간이 언론 탄압이나 자본의 어떤 남용, 권력 남용 등으로 사실은 그 점유되어 있다고 봐야 되는데요. 이러한 이제 슬럼의 정치화라고 하는 이 슬럼이라고 하는 것은 우리의 삶이 될 수 있을 것이고 슬럼을 어떻게 보면 정치화할 것인가의 과제가 우리에게 주어져 있고 이것은 말하자면 진정한 민주주의의 복원과도 걸리니까 볼 수 있겠습니다. 그래서 이제 지적이 말하는 이제 혁명이라고 하는 것 오늘 뭐 몇 가지 이야기를 하실 거라고 생각이 되는데요. 이제 궁극적으로는 그렇습니다. 도덕적인 다수가 권력을 장악하는 이것이 핵심적인 것이 될 것 같고요. 그 다음에 이 책에도 충분히 나와 있습니다만 지적이 우리에게 요구하는 것은 사유하라라는 명령입니다. 이제껏 세상을 너무 많이 바꿔왔다라는 것이죠. 그래서 한 발짝 물러서서 다시금 우리는 어떤 혁명 혹은 어떤 좋은 사회의 모델을 제시하고 무엇을 향하고 있는가에 대한 질문을 물어야 하는 것이고 지적 선생님 오늘 와 계십니다만 저에게 던진 질문도 그런 질문일 것입니다. 오늘 우리가 이야기하게 될 것도 사실은 그런 부분이 되지 않을까 생각이 듭니다. 그리고 마지막으로 이 이제 좋은 사회의 어떤 모델에 대한 비전이 부재함과 동시에 사실은 우리는 그것을 실제로 행할 수 있는 혁명이 말하자면 혁명의 주체가 부재하고 있다는 이중의 난국을 겪고 있다고 봐야 됩니다. 우리가 어떻게 돌파할 것인가 이 문제도 오늘 이야기하면 좋을 것 같습니다. 지적이 말씀하신 여러 가지가 있지만 마지막으로 하나만 더 말씀드리면 이 프롤레타리아적 입장이라고 하는 그 이야기가 있습니다. 그 말은 이 까트린 말라보라고 하는 지적이 평소에 즐겨 인용하는 학자의 이제 새로운 21세기 인간형을 이야기하는 거죠. 말하자면 그 외상후 스트레스 장애를 겪는 겁니다. 그래서 살아있지만 마치 죽어 있는 것 같은 이데올로기의 교묘한 조작에 의해서 조용당하고 있지만 그것을 잘 모르고 그냥 살아가고 있는 그런 역설적인 말하자면 패러독스한 그런 존재인데요. 거기에 대한 질문을 스스로 던질 수 있어야 된다는 겁니다. 지적 선생님께 저희가 그럼 공동선이라고 하는 것이 무엇이냐라고 물어봤을 때 단 하나의 문장으로 답을 주셨거든요. 나에게 있어서 공동선은
자유를 향한 공동투쟁입니다. 사실 그 문장이 의미하는 바는 그런 겁니다. 자유라고 하는 것은 칸트가 말한 대로 이성의 공적 사용을 의미하는 것이고, 앞서 말씀드린 그런 공적 영역에 충분히 참여할 수 있는 권리를 회복하는 것이고, 동시에 공동투쟁이라고 하는 것이 우리에게 주어져 있다는 것이죠. 그래서 어떤 그 공동체의 윤리를 내재화한 정치적인 주체가 우리는 되어야 하는 것이고, 지적 예언을 통해서도 제가 혹은 우리가 배울 수 있는 것은 그런 지점이라고 생각합니다. 특히 한국적인 상황에서 아까 말씀드린 대로 민주주의가 궁극적인 어떤 사람들이 영혼이라고 할 수 있지만, 그럼에도 불구하고 아직 도달하지 못한 어떤 지점에 대해서 우리는 한번 좀 고민해 봐야 되고, 오늘 이 자리도 사실 그런 자리가 되어야 되지 않나 생각합니다. 그래서 지적은 이제 이러한 것들을 그 정치적인 기적이라고 부르고 있습니다. 사실은 이것이 기본이고 상식임에도 불구하고 우리에게 어떤 식으로든 기적이 되어버린 이 사태에 대해서 오늘 이 자리에서 얘기했으면 좋겠고, 이 어떤 기나긴 혁명의 길이 사실 여러분과 함께 오늘 이 자리로부터 시작될 수 있기를 바랍니다. 동시에 이 만남과 우리가 지적이 말씀하신 대로 자유를 향한 공동투쟁의 장의 출발점이 될 수 있으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다, 박수님. 이제 여러분 기다리시던 그 본 강의가 시작되겠습니다. 제가 여기 벌써 앉아 계신데요. 지혁 선생님께 큰 박수 소리로 지혁 선생님 강의를 들어보도록 하겠습니다. I'm very honored and grateful to be here, grateful to all of you, grateful to the organizers, grateful to three of you, the two kind introductions, and the last one whom I experienced, like you know, I feel like in a Communist Party meeting where I am just a member of the Central Committee delivering a report, and you will be my Kim Jong-il or who will deliver the final judgment, you know, like, am I revisionist or not? So with anxiety, I'm waiting for you. So what I will try to do, I decided, I hope you will appreciate it, is not to treat you as idiots. By this I mean to really focus not on what you already have in my books, but on two problems. The problem of ethics, morality, and connected with this, the problem which, as we all know, is the problem of common good, of commons today, the problem of ecology. I would like just try to indicate how to think about this. I would like to begin with a well-known statement that conservatives like to quote today as an answer to what people perceive as a moral crisis. The Russian writer Dostoevsky, of course you know him, who wrote, and this is another mystical thing, he never said this, but it's generally attributed to him, that if there is no God, if God doesn't exist, then everything is permitted. This is the usual argument for a need of some higher, transcendent, religious or whatever authority. The idea is we as humans need this. Without this, we get lost in wild exploitation, brutal enjoyment of the others, and so on and so on. Jacques Lacan, my teacher in psychoanalysis, in what I think is really an insight of a genius, said, no, psychoanalytic experience demonstrates that it's the exact opposite which is true. If God doesn't exist, then everything is prohibited. What does he mean by this? Well, I can report to you an immediate experience, personally. I don't know how much it concerns your society, but it's my experience of areas in United States which are the most godless
permissive, oriented towards just pleasures. You know, all those sexually active parts like the gay area in New York, Chelsea now, Chelsea or San Francisco and so on, where you have young or not so young people really dedicating their life to pleasures. And my horror visiting that area was to see how I haven't ever seen a more tightly regulated way of life. This paradox is called, I don't know if you use this term here, political correctness. Like, okay, the goal of your life is pleasure, but to do it properly, you have to go through a dieting regime. And to do it together with others. You have to show consideration with them. You shouldn't harass others, and so on and so on. So the final result of this hedonism is that to be a proper hedonist, you end up again in a universe which prohibits almost everything. If you permit me to quote the example, an old example of mine, which I quoted also yesterday in my speech and in most of my books. Today's hedonism is what? You can have whatever you want, but in a purified form, deprived of its substance. Coffee, yes, without caffeine. Beer, yes, without alcohol. A cake, yes, without sugar, and so on and so on. So it's all is sex, yes, but with no harassment, consensual, healthy sex, and so on and so on. So again, the paradox is that the open hedonism ends up in a total regulation. And here I got my first lesson when, you maybe remember, a little bit more years ago, in my ex-country, it fell apart now, Yugoslavia, we had a terrible civil war. Nobody was innocent in that war, but the most brutal were the Serb units doing the so-called ethnic cleansing in Bosnia. Once in those years, I visited Belgrade, the capital of Serbia, and by a chance in a restaurant, I met them. And it was a wonderful lesson that I got from them. They made it clear to me that the reason they are these ethnic fundamentalists, we believe in God, in our nation, and so on, is not, as some superficial sociologists are saying, namely, a popular sociological theory is that in today's confused era, people lack clear orientations, we are in constantly changing situations, we cannot find our way, so people long for old values, for some authority which will tell. They told me, no, it's exactly the opposite. They told me we hate Western liberal society not because it offers too much freedom, but because it's too regulated. Or as one of them told me, listen, I cannot swear at you, I cannot smoke in public, I cannot beat my wife, I cannot kill my enemy. What freedom is this? If I become ethnic fundamentalist, I go to Bosnia, I can rape, steal, and so on and so on. And the Frankfurt School, the greatest Frankfurt School Marxist philosopher, Theodor Adorno, was already aware of this. When he wrote that fascism is not just discipline oppression, it's also a false freedom that this gives you. Like, follow me and you can kill, torture, you can do whatever you want. This is why I think Lacan was right. It's not only true that if there is no God, then everything is prohibited. It's also even more true that if there is God, then everything is permitted. In what sense? Of course, not... 시간이 지금 너무 늦어가지고 9시 반에 가겠다. Is this God answering or... No, sorry.
Of course, authentic religion. I mean, I'm well aware of authentic religious experience, but I claim at the very core of so-called religious fundamentalism is the idea, if I perceive myself as acting on behalf of God, as just fulfilling, realizing God's will, then I can do whatever I want because I'm legitimized by God. I can plant bombs, I can do this, that, or to give you a more political example, and that's why I think that the Stalinist communism has a religious structure. It's like Stalinist claims, we know the laws of history and we act as the instruments of history, which is what legitimizes us to kill millions and so on. It's not us. We are just instruments of divine history. Sorry, of divine law, of divine will, whatever. So again, this is crucial, I claim, to bear in mind today. This paradox, which is why people are so perplexed with today's permissivity. I claim that maybe the most intense pleasures we have are, as Jacques Lacan put it so nicely, pleasures we get when an authority, as they say in English, I don't know how you translate it properly, turns a blind eye. You know, father prohibits you things, but then he kindly looks away when you violate some of his prohibitions. And as we are well aware, most of the prohibitions are here to be violated. Now the problem is, what happens with your pleasure when the agency that prohibits pleasures is no longer here? Or even worse, when the agency directly orders pleasures, which is what we experience today. What society mostly asks of us is no longer sacrifice yourself for some higher goal. It's mostly something, what I call Dalai Lama enlightened hedonism. Be true to yourself, realize your potentials, experiment with yourself, and so on and so on. This is, for me, a horrible thing. No wonder it renders you impotent when there is no transgression in it, and so on and so on. So let me make a step further in this paradox. We have then this structure of, let's call it divine permissivity, where if God exists, then everything is permitted. You can do whatever you want, and so on and so on. There is one problem here. Nonetheless, for most of us, there is a minimal decency. Like, sorry if I take you, but if somebody were to tell me I should take out a knife and pick out your eyes, maybe it's sad, but I would find this a little bit difficult to do. No? So, how then can ordinary people, as it did happen in my country, how can they be brought to do this? Now comes the answer which you will not like. I claim something like mythology, poetry, religion, whatever is needed. You have to present a higher cause which allows you to suspend, put out of work your elementary decency and so on. Which is why, maybe you remember, it was probably also in your newspapers, when Radovan Karadzic, the leader of Bosnian Serbs, was arrested and brought to Hague International Tribunal, which is why I think it's not a chance that Karadzic was a poet. My next formula here is, it will maybe shock you, there is no ethnic cleansing or mass murder without poetry. That is to say, without some kind of transcendent, deeper poetic vision, which should be even metaphysical, passionate, strong enough to allow you to suspend your basic moral considerations. You know who put this nicely? Heinrich Himmler, from Hitler's time, the leader of SS, special units. He said, every idiot can do
great acts for his country, like even sacrificed his life. It took a really great German to be ready to do horrible things for his country. Then you really have to believe in your country. So what I'm saying here is that, again, you need some founding religious or national myth put in poetic terms, which is strong enough so that it pathetically engages people and make them suspend, ignore their basic decency. Is then this a condemnation of poetry? No, let me be very clear. Of course, this is not all of poetry. Although things get very dark here, you know, because you have many poets who played this role. And this is the difficult thing to admit. They were really great poets. I don't know how the situation here is, but in Europe, take poets like Thomas Stearns Eliot, Ezra Pound, William Butler Yeats. They were all, if not directly, fascists very close to. Okay, not Eliot was just a conservative, but Yeats, just before he died, he planned to visit Germany to support Hitler. We know the story, and so on and so on. But nonetheless, I'm not reducing poetry to this. I see in poetry, now there will be another maybe provocative thesis for you. I see in poetry a great tension between what I call this mythopoetic founding function of poetry, where the poet provides, constructs the great national myth, and what is for me much more authentic poetry. Poetry which precisely undermines these myths. How? Now comes an even stronger provocation: torture. Not torture of people, my God, but torture of language. I would like to refer here to a wonderful saying by a writer whom I don't like, Elfriede Jelinek, the Austrian writer. I found her too pornographic, boring, but she, who got a Nobel Prize a couple of years ago, but she said something wonderful. She said, and I think it's deeply true, she said, language by its nature is lying. You have to torture language to make it tell the truth. And if you approach it in this way, I claim, isn't poetry the greatest art of torturing language? Just think about what poetry does to ordinary language. To put it into a poem, rhyme, and so on. You have to change the order of words, cut words, squeeze them, and so on. It's a horrible, brutal disintegration. Now you will tell me, one begins by torturing language, one ends up by torturing people. No, I claim it's exactly the opposite. The fundamental choice is, you torture language or you torture people. Because language, for me, is not fundamentally the deep medium of truth. Language is naturally ideological one. All our common prejudices, limitations, are embodied in language. Of course, every language has a wisdom in itself. But I claim this wisdom is a nasty, opportunistic, conformist wisdom, and you have to precisely to do poetic violence to language. And the same goes for other arts, I claim. Think about cinema. You must know the great Sergei Eisenstein, Russian classic, theory of montage, attraction of montage. Are you aware that he uses there language of extreme violence and torture? You cut the scene, you reconnect it. He describes a kind of a taking a body and cutting it into pieces and then through montage creating some kind of a Frankenstein's terrifying monster. Now you will tell me, okay, this is the violent revolutionary cinema. What about a more spiritual cinema, like, if we remain in Soviet Union, Andrei Tarkovsky? He does the opposite.
his camera is more passive. The idea is just give reality a time to display its immanent truth. But for me, it's just the opposite way of torture. What Tarkovsky does is like stretching it, you know. So stretching it, like making it over long. So it's again a kind of a forcing of reality. So for me, a theoretical debate between Eisenstein and Tarkovsky is the debate of two torturers. The one said you should cut the body brutally. The other said, no, no. Do you have a name in Korean for that torturing instrument where you tie a person to a table and then you stretch him apart, like prolong him, no? That would be Tarkovsky torture against Eisenstein. But again, I'm very serious here. The fundamental insight, and this is the insight of Lacanian psychoanalysis, is that, if I may refer to Heidegger, who may appear to be, but I think it's more complex. Martin Heidegger, the great advocate of the first version. No? Heidegger said, you know, language is the house of being. We should just listen to the wisdom or insight which is in language. I think we should add to this something like language is the torture house of being. And this is the focus of psychoanalysis. A kind of a fundamental pain cut. One of the names of it in psychoanalysis is symbolic castration, which is co-substantial, always here when we human animals dwell in language. We are never at home in language. Language is a terrifying monster devouring us. Now, the consequence of this is not historicist relativism. We cannot tell the truth, it's just language games, blah, blah. No, the thesis is a very precise one here. That, again, the only way for us is to fight back by torturing language in the sense of thinking or speaking in language but against language. I think all great philosophy, all great poetry is doing exactly this. It takes your own, one's own language, and through all the poetic artifice or in philosophy, through inventing new language game, turning language against itself by way of making it to tell the truth. So the result out of this is, of course, of all this, of the first part of my short talk is, of course, a pessimist one. Now, like, what can we do? The situation is perplexing. We are thrown into a situation of lie, and we have to, with pain, fight for truth. And this is my other view, where I disagree with certain type of spiritualities, be it Eastern or Western, where the idea is you need just to look deep into yourself. Be spontaneous, truth is in yourself. No, I don't think so. I think truth, there is objective truth. I'm not a relativist. I'm saying truth hurts. You have to fight for truth. It's very painful process to reach truth. Nowhere is this more obvious, now I come to my second example, than in how today we are dealing with ecology. Just to begin this part, I want to mention an anecdote which I hope you know. It's a wonderful anecdote which I use in some of my books, I'm not sure in which, from First World War, when Germany and Austrian Empire were fighting together. So when in 1916, I think, the situation on the front got difficult. It's probably an invented, apocryphal story, but it's a beautiful one. There was a telegram from German headquarters in Berlin to Vienna. At our part of the front, the situation is serious but not catastrophic. Then the idea is the Austrians replied, here on our part, the situation is catastrophic but not serious. This is, I think, how we relate to ecology, basically. This is the Austrian way.
The situation is catastrophic but not serious. You can admit it. Every day encounter this paradox. All the media are telling us, global warming, this, that. We are aware of catastrophes which are happening or of the threat of new catastrophes. But somehow we cannot take it seriously. We cannot really bring ourselves to act. But I cannot accept this passivity, so I like to do things which I know they are not efficient. But they make me feel good, as if nonetheless I'm doing something. It's a form of superstition. You know, again, yesterday I mentioned the example of this pressure on recycling that we have all the time. Did you recycle the newspapers? Did you recycle the Coca-Cola can? I claim this is an easy way out. It makes us feel good that we did something, but we don't really confront the problem in this way. So, another point, provocative thesis I want to propose, is that usually so-called deep ecologists are telling us that the reason of our ecological difficulties is that we lost our contact with Mother Earth. You know, we no longer feel connected with life world around us. We are more and more alienated people who deal with nature only as with an object to be manipulated, technologically exploited. We need to reconnect to feel our place in natural environment. Well, I'm skeptical about this. I think it's the exact opposite. The reason why we cannot take ecological crisis seriously is precisely because we are still so connected, embedded in our natural environment that we cannot take the crisis seriously. You know, like you are here at a talk when you are informed about ecological threat. But what happens then? You go out, you see the sun, you see the birds, you say, but it's stupid, it's all here, how can this change? I'm alive, I'm part of this. I claim that to take ecological crisis seriously, we have to do something much more radical. To totally denaturalize nature. Not to return to Gaia, Mother Earth, organic nature. The beginning of a truly radical ecology for me is to admit that nature doesn't exist. Wait a minute. I'm not crazy, subjective idealist. This doesn't mean we just imagine nature, which means nature in the sense, everyday sense of some stable, harmonious, natural order. This doesn't exist. Maybe nature is Mother Nature, but it's a crazy, evil bitch of a mother, I claim. You know, like, there is no natural balance that we humans distorted. Just think about what is our main source of energy today, oil. Can you even imagine what kind of mega catastrophes had to happen on the earth before humanity emerged so that we have the reserves of oil? Oil reserves, as we all know, are traces, remainders of an unheard of natural catastrophe. So we should stop with this anthropocentric metaphorics, Mother Nature, good mother, harmonious, balance, then we evil humans came and destroyed the balance. No, we evil humans were and are just doing what nature was all the time doing to itself. But something is nonetheless changing today. We are reaching a limit. In what sense a limit? Our freedom and control over nature, even our survival, they depend on a series of stable natural parameters, which we take for granted. You know, we can only survive as humans when you have a certain temperature, a certain composition of the air, enough oxygen, sufficient water, energy supply, and so on and so on. So the paradox is that we are free to do what we want when we remain marginal enough. But once we became too strong,
to be precise, so strong that we can, as it were, disturb the natural circulation of stuff, we encounter our limit. Here I would like to refer, I don't know if he is known here, to an Indian anthropologist, towards whom I am at the same time critical and admirative. I admire him. Dipesh Chakrabarty, who proposed, following some environmental scientists, that we are entering into a new geological era. He calls it Anthropocene. You know, a geological era where humanity itself is becoming a geological factor, directly affecting not only our immediate environs, but the very basic form of how lifestyle functions, the circle of life functions on the earth. When I visited People's Republic of China 2-3 years ago, I got a wonderful example. When I visited first China, I met some dissidents who told me that, you know, when China decided to build that Three Gorges Dam, many even geologists warned those in power that this gigantic artificial lake is exactly above some subterranean cracks which move and cause earthquakes. So that if you allow there a gigantic lake to form itself, you strengthen incredibly the possibility of strong earthquakes. And exactly, you remember, this happened with that great Sichuan earthquake a couple of years ago. And now, maybe this is a good sign, even the Chinese authorities admitted this. That I don't know when it was, a couple of years ago, you remember that gigantic, more than 100,000 people died, Sichuan, I think, earthquake, was already produced, at least co-produced, by our human activity. Another aspect of this Anthropocene, that is to say that we, humanity, become directly the determining factor of geological life on Earth, is what we will do. Do you know that great powers, it's something terrifying to imagine. Great powers already consider something they call geoengineering. That is to say, the hypothesis, and be careful, government committees are already debating, all the great power among themselves, this. The hypothesis is that to stop global warming through our discipline, less fuel and so on, it's already too late. We will have to do something much more drastic. So they are already debating gigantic plans, for example, to disperse in the atmosphere millions of tons of dust of either water or seawater or sulfur or and so on, so that this will prevent the sun rays to reach the earth and so on and so on. Which you can imagine how risky this is to directly intervene into the composure of our atmosphere, because we don't know what the so-called collateral damage, the unintended side effects will be. And this brings me to the central problem. Risks are exploding everywhere, and we rely on scientists to tell us how to deal with these risks. But scientists themselves, the more we know, we discover, or scientists discover, the more they know, the more we know how little we know. Of course, on the one hand, we only know about ecological catastrophes through science. We cannot say, rely on our spontaneous sense or what. I mean, to be slightly comical and cynical. No matter how much you look into the air, you will not see the ozone hole. There is no hole there. It's purely a scientific discourse through its measurement theories, which
explains this. But at the same time, science is getting plural, uncertain. I remember this because I'm old enough, maybe, unfortunately, some of you also are, to remember the time when an expression like scientific opinion was simply unthinkable. We ordinary people had opinions, but you turn to a scientist to tell you the truth. Like, we debate how it is, we don't know, then one of us says, okay, let's ask a scientist. But now, all of a sudden, did you notice how this very expression, scientific opinion, is omnipresent? Which means, no, you get opinions. Scientists are ultimately like us. One scientist will tell you there is global warming, the other one will tell you, no, it's different, and so on. And I think this is genuine perplexity. It's not just that dishonest scientists are paid by companies to deny global warming or whatever. I claim that we are here in a genuine predicament. And the problem here is metaphysically even deeper than it may appear. Because not only is there, through economic catastrophes, a threat to the continuity of our human history. You know, this fear that we will maybe create conditions within which we, humanity, would no longer be able to exist. I claim, and this is a little bit more theory, be careful about this. I claim that in a way, what we are witnessing today through biogenetics and other scientific results is also, in a way, the end of nature. What do I mean by this? What do we experience as natural? Something which is just here in its impenetrable density. Something which is always here, you rely on it. You experience it as forever given cycle of seasons, summer, spring, and so on, or whatever. Nature has to have this idea of an impenetrable background. It's just here. Based on this inert natural background, we then have our projects and so on. But what happens once, for example, you gain access to the genetic mechanism which regulates a life? It's not only that you can say this is artificial life, the other life is natural. Once you can reproduce life in a genetic way, nature itself automatically becomes just another mechanism, as it were. Nature loses its natural character. And I think this is the most, if you want, the most threatening dimension of our, and at the same time fascinating, of our technology. Our technology no longer aims, as it did most of the 20th century, especially 19th century, aims not only at understanding, reproducing, manipulating natural processes. It's no longer just to dominate nature the way it is. It's more and more to create something new. You know that now the plan is, Craig Venter and others are doing it, I think, to literally create a totally artificial new form of life. Not only in the sense of you mix humans, animals, whatever, to create a new bastard form of life, but from the 0 point, a self-relating mechanism which will then evolve as life. Of course, there are all the frights here, like what if this mechanism starts to reproduce itself in a cancer-like way and we cannot dominate it? My point here is that now, with a little bit of irony, and I am, don't be afraid, where is my controller, approaching the end slowly, I want to use another example which I use in some of my books, but I think it fits here perfectly. What I ironically call Rumsfeld's theory of knowledge. You know Donald Rumsfeld, the ex-American Secretary of Defense, when he tried to justify American invasion of Iraq, he engaged in a pretty interesting philosophical speculation. He said, there are things which we know, and we know that we know them. Like, I'm in Seoul,
I know this, and I know that I know this. Then he said, there are things that we don't know, but we know that we don't know them. For example, in this room, there are probably a couple of 100 people. I don't know exactly how many people are in this room, but I know that I don't know this. And to justify the invasion, Rumsfeld then said, there are not only things that we know, and we know that we know them. There are not only things that we know that we don't know them. Like, I don't know exactly how many people are in this room, but I know that I don't know them. There are also things that we even don't know that we don't know them. That is to say, things which are simply out of our horizon of expectations. Like, to be stupid, what if you, sorry, don't take it personally, what if you are really alien, sent from Venus or Mars here to control us? It's not enough to say that I don't know if this is true, because I don't even think about this. It's ridiculous. I don't know that I don't know it. And here we encounter the weakness of Rumsfeld, I claim. Did you notice how he forgot one category? Things that we know them, things that we know that we don't know them, things that we don't know that we don't know them, something is missing, a fourth version. Things that we don't know that we know them. This is called ideology. Ideology is something we know, racist prejudices and so on, but we are not even aware that we know it. It's some type of knowledge, of course false knowledge, all the prejudices and so on, that again, we don't know that we know it. And this is incidentally, I think, why Americans were in such a trouble in Iraq. It's not the unknown unknowns, like some secret weapons by Saddam. It's that they were not aware of all their ideological, cultural prejudices which determined how they acted in Iraq. But back to ecology, I claim. The true problem of ecology is not in what we know, or what we know that we don't know, but what we don't even know that we don't know. You know, nature is still pretty impenetrable, mysterious. There may be dimensions of which we are not simply aware, which are so radically strange that we don't even know what we don't know, and know what we don't know, and especially important, what we don't know that we know. All our prejudices which regulate us in how we treat nature. So, to slowly conclude, my last point here would have been that precisely because nature nonetheless, in spite of all the progress of science, remains impenetrable, or at least deeply non-transparent, unpredictable. There comes the great ideological temptation, which is the temptation of meaning, of reading meaning into it. And I think this is why today's catastrophes are much more difficult to endure than ancient catastrophes. Because, you know, the pre-modern universe was the universe of theological or whatever cosmic meaning. And when something terrible happened, an asteroid hitting Earth, an earthquake, a tsunami, flood, fire, it's much easier to deal with it if the ideology in which you live allows you to read meaning into it. You look for a deeper meaning. Oh, is it a signal of God for our catastrophes? And this is why I resist so-called deep ecology. I claim that it falls too quickly into this trap of reading a deeper meaning into events. It's a little bit like, I remember, the American religious conservatives are reading ecological disasters, Holocaust or AIDS, or even the September 11 bombings. Maybe you remember the scandal that the two conservatives, Jerry Falwell and Pat Robertson, created, where they claim the bombing of Twin Towers in New York was divine punishment for Americans not leading a proper religious
life, for their hedonism, and so on and so on. You make it too easy. So I claim that deep ecologists, when they read ecological catastrophes as some revenge of Mother Earth for our violation of Mother Earth, and so on and so on, I claim that they still make it too easy. The truly difficult thing to accept is, again, that the other, not even stupidity, but, how should I put it, meaninglessness of nature. Nature just is, in its, again, not even stupidity. Of course, we are co-responsible. But first, we are not exclusively responsible. You know that this ecology which puts all the blame on humans, it's still, I think, in a negative way, too anthropocentric. You know, it makes it easier, because if we are only responsible, then we just have to change our way of life and we will live forever or whatever. It's the same dream as, you know, in all those advices how you can live long if you live a healthy life, if you don't smoke and so on. I claim that the secret unconscious superstition there is that if I follow all these advices, maybe I will never die. No, sorry, even if you live the most correct life, you eat, drink all your green tea or whatever, your natural herbs, you will die maybe even more painfully than people who just drink like crazy alcohol and take drugs or whatever. That's life. So again, for me, we have to avoid all these different traps in dealing with ecology. The trap of projecting meaning into it, but at the same time, the trap of treating ecological crisis, as a purely technological problem. You know, like, just wait, we will need, with new inventions, nuclear fusion instead of fission and so on, we will have enough energy and so on and so on. No. It is, on the one hand, our problem of our industrial way of life, but you know, at the same time, we have to admit this excess of contingency, which is natural contingency, which is totally uncontrollable. Yes, I'm sorry, an asteroid can come and it will be the end of it all, or whatever. So, the difficult thing, and this is what, with this I will really conclude now, this is what for me is materialism today. The really difficult thing is to accept this radical openness, contingency of nature. In Lacanian theory, the name of this is, Lacan coined this word in French, le pas tout, the non-all. That nature is precisely not holistic, in the sense of, you know, which is why I claim that those who celebrate the holistic nature of nature are the most violent humanists. They project a human dream onto nature. Nature is, just look at the madness of evolution. It's totally contingent, incredible how much total waste, how much, how much distraction, which is why even when people preach sustainability, sustainable development, it's a human dream. Nature is not sustainable. I think that, if I may be very evil, didn't they, or they still have it, your northern brothers, they have their, how do you call it, Juche idea, no? I mean, when we preach sustainability, are a little bit of Kim Il-sung. This is our version of Juche idea, you know. To have a sustainable circle, self-sufficient, and so on. No, sorry, nature is not sustainable. Nature is crazy expenditure which at the end destroys itself. To maintain this incompleteness, as it were, of nature is difficult. And here, allow me to conclude just with a story which is very simple one. I used it in one of my books, but I like it immensely. To what should be in our technological era an image of nature which is at the level of this era, but at the same time not part of technological ideology and so on. I read
in an introduction to philosophy written by Nicholas Fern, English author, I read in this book a wonderful parallel he develops between what you in Korea are, among other things, famous for, which is my young son loves you, Koreans, and is now playing your games in the hotel room, namely the PC or video, whatever, digital games, and quantum physics. What is the paradox of digital games? When you are immersed into a game, you know that the universe there is not fully programmed. Like you see a tree in the background, just a blurred figure, shape of a tree. But that tree only exists like that, because usually, or if, it's not part of the game that you can approach that tree, you know. So the programmer said, like you have a central road, said when you play at the game, you will just walk on that road. You cannot exit it. So why spend time to program fully the tree or stars? You cannot say, I can go up and see from close up how stars look. No, stars exist, are programmed only as the dark points, because it's not part of the game that you go up and see them. So reality is literally incomplete, because you don't need for a game complete reality. Like you see a house in the background, if it's part of the game that you cannot enter the house, then why bother with programming the interior of the house? Okay, now Nicholas Fern connects this with the so-called uncertainty principle. The more correct term is complementarity in quantum physics. The idea is, again, as you know, that, for example, you cannot measure at the same time the position and the velocity of a particle. But as Niels Bohr, the father of quantum physics, pointed out, it's not just that we cannot measure it. It is in itself that a particle doesn't have the two properties. Like when you measure it, you create one property and you discard the other. Before measurement, the particle is just potentially both of it. So where is here the parallel? It's a wonderful, even but very deep, I think, philosophical joke. The idea is that God was a little bit like a computer programmer for us, who was too lazy and underestimated our brain. God thought that we humans will reach only the analysis of atoms, that we will not be able to go into the structure of the atom. So God told himself, why should I then lose the time by programming fully, you know, the interior of the atom? We were a little bit too bright for God. So we, you know, it's as if when somebody paints for you an illusion, and then you do what the author of the illusion didn't expect, you somehow look back at the mechanism and see that it's not complete, that it's just an illusion. Now, the problem here is the following one. And I think this is the really shattering philosophical lesson of quantum physics. Can we think this incompleteness of nature, like you look close at it, it's simply ontologically not complete without God? That's the definition of today's materialism, I claim. This type of reality which is in itself not fully ontologically constituted. It's kind of an open reality, not just open in the sense of open space of possibilities, but much more radically open. Open, maybe here you have a parallel with Buddhism, because there the notion of nothingness means that, you know, as close as you go, the closer you get to zero, as it were, to void. That things are just multiplicities of phenomena against the background of void. That when you analyze things closely, you will never find a final atom or element where you can say, this is it, the final constituent. The only final constituent is void. And I think that the big lesson for all of us today, and it can be done, different traditions can do it.
From Buddhism, I'm critical towards it, but here it is great. 2, at least some psychoanalysis and so on, to enable us to think this, as it were, ontological incompleteness, openness of it. It's not great news. It's not now we are safe from ecological extinction or whatever, but I think it's the only realistic view. I claim that I was always deeply critical of this apparent humiliation of us men, you know, like this deep ecological ethics of we are just tiny elements, Mother Earth is our, and so on and so on. No, there is no big other. There is no God, but also there is no Mother Earth. We cannot, it's always false to limit yourself to a tiny element. And then, you know, in this sense of reality, which is then some big holistic totality, in this sense, some new ecologists even remind me a little bit of Stalinists, you know. In the same way that Stalinists always claim to be personally modest. We are nothing. We are just humble servants of the people. Yes, but the trick is that they pretend to know what the people or history wants and act on that behalf. I find the same arrogance with some deep ecologists. Yeah, we are nothing, but they know what Mother Earth wants, you know, and so on. So again, here we have to think critically. And I didn't talk a lot about capitalism, philosophy even, but at a more existential level, I think that this is the true challenge today. This means to be really post-metaphysical, if you want. How to assume, how to think, not only how to think, but how to really assume, how to live in an ethical way, this incompleteness of reality. Because, you know, we often cheat. For example, some cognitive brain scientists propose the theory that we really don't have the freedom of the will. We are just controlled by our neuronal mechanisms. But nonetheless, they don't live this truth existentially. They still act as free people and so on and so on. Some more intelligent brain scientists, like the German, very intelligent one, Thomas Metzinger, he is at least aware of it. He wrote that the message of brain sciences is something that you can understand, accept rationally, but as a human being, you cannot really accept it, believe in it. Because believing in it would mean you would have to abandon your identity of yourself, no longer perceiving yourself as a person. And so Metzinger himself claims that only if you go to the end in a certain type of Buddhist meditation, maybe you can also existentially be at the level of cognitive sciences. No ego exists, and so on. I think things are more complicated here, but nonetheless, I just want to show to you something that, you know, I want to show you, this is what I meant by not treating you as idiots. A little bit of my true self. Communism, art, blah, blah. Okay, but the big metaphysical questions interest me. I think the time for them has come. I think that for all too long, 20, 30 years, the predominant form of thinking was historicist discourse analysis. You know, like, if in the sense of somebody like Michel Foucault and so on, if I asked you, if you're not a postmodernist, if I ask you, do humans have a free will? A Foucauldian answer would have been, the only meaningful question is, in what regime of discourse, in what epistemic field can one raise this type of a question? You know, like, the reality is simply suspended. The ultimate horizon are different types of episteme, of fields of meaning. And the revenge is that people looking for so-called metaphysical questions were looking more to sciences, like why is Stephen Hawking or
quantum cosmologists, why are they so popular? Because they offer the answers to the big question. Do we have free will? How did university come up? And so on and so on. It's time for philosophy to take this back. I'm very sorry if I talk too long, and I'm grateful for your patience. Thank you very much.